Vous savez, quand on dit on acclame pour Dieu, on acclame. I said when we say clap for Pendant les mois de louange, j'ai constaté que beaucoup de gens ne chantaient pas. And that when time of worship, some of you guys wasn't even singing. Je ne sais pas si Révérend, si son micro, bien c'est lui-même. I don't know if Sister Miran said it was On her n'a pas mic. écouté sa voix. We couldn't hear her voice. Alors, je fais si tu te mets debout. I wanted to verify that you're standing up Et parce que nous voulons recevoir l'homme de Dieu. because we want to receive the man of La God. Bible dit que la maison qui ne reçoit pas de visiteurs, ce n'est pas une maison bénie. The Bible said the house that does not receive visitors is not a blessing home. Et aujourd'hui, il y a une grande bénédiction. And today we have an extremely great Parce blessing que nous allons découvrir une grâce. because we're going to discover Je a dis grace. une grâce. I say grace. Est-ce que tu peux m'aider de dire à ton ami qui est à côté de toi, Can you please tell the person nous next to you? avons ici une grâce. Tell them we have received a grace this Ce morning. matin. And this morning we have received that grace. Alors, vraiment, je ne vais pas commenter beaucoup. I don't really want to commentate a lot. Alors, je vais inviter l'homme de Dieu, I'm going to invite the man of God, le pasteur Ekene. Pastor Etienne. Et quand il va passer, And as he coming forward, il n'est pas venu seul. he didn't come by Je himself. souhaiterais qu'il va passer. When he comes by Il va himself, se présenter celui qui l'a accompagné. he's going to also introduce who he brought with Et him. quand le pasteur s'approche, As he's coming on forward, attend le Seigneur très fort. clapping for the Lord. Amen. If you're happy, shout a bigger hallelujah. If your hallelujah be the highest, then your testimony will be the highest. Shout a bigger hallelujah. How many of you know that when the children of Israel got to the land and they saw the wall of Jericho, there were several things that stopped them from getting into the land. But what did they do? Les choses qui l'ont empêché d'entrer dans la terre promise. There was the great wall, Il y avait un grand mur, there was the river, il y avait une rivière, and there was the il y giants. avait aussi les géants. Three great things Il y avait trois choses. that makes it look impossible C'est parce qu'impossible for somebody to enter the promised que land. quelqu'un puisse entrer dans la terre Many promise. of us today we're here in America, and there are so many things Il y a beaucoup de choses. that is standing on our way Ce qui se mettent devant from notre chemin. entering into our promised land. Ce qui nous empêche d'entrer dans But la terre listen to promise. me. La promesse, la terre promise. Listen to me. Écoutez-moi. God told the children of Israel Tu as dit aux enfants d'Israël. not to be bothered by the Ne walls, vous inquiétez pas à cause du mur. not to be bothered by the Ne river, vous inquiétez pas à cause de la rivière. nor by the Non, giants. à cause des géants. Because if God be for Et them, si tu es avec vous, no man, personne, no giant, aucun géant, no war can stop them. And God is saying to you that is hearing the sound of my voice, no power, no man, no problem can stop you today. God will give you your destiny. You will enter into your promised land. You will walk into your promised land. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. They saw the big wall. Ils ont vu un grand mur. It was giants. Il y avait des géants. The description of the Bible says the walls were so long and thick La Bible dit que le mur était large et long. that before they will climb it, it would take days. Pour qu'ils puissent escalader, ça va prendre beaucoup de jours pour eux. Hallelujah. Amen. The three men that went to spy came back and described how impossible it is for them to Les get to the espions qui promised étaient land. allés espionner sont revenus pour leur dire que c'était impossible d'escalader les murs. But those that trust in God, Mais ceux qui espèrent en Dieu, hallelujah, those that believe in their God, ceux qui croient en Dieu, they believe they will enter the promised land. quand ils vont entrer dans la terre The promise, land is flowing with milk and honey. la terre était remplie de lait et de miel. That is abundance. Ça veut dire abondance. We are in America. Nous sommes en Amérique. It's not everybody that is in America that they succeed. C'est pas tout le monde qui est en Amérique qui réussit. Many of us we came from Africa. Beaucoup de nous en Amérique. As you are leaving from Africa to come to America, Quand on a quitté l'Afrique, some on est en people in Amérique. your village say that it's not everybody that travels makes it. Les gens, on vous a dit que tout le monde qui voyage réussit. Some will go diabolical. Some will go diabolical. Voodoo.
Dans le fétiche. La sorcellerie. Dans le fétiche. Alors, il n'y a pas droit à qui c'est le fétiche. So we go fetish. Donc, on est dans les fétiches. Just in order to stop you from entering into your promised Pour land. t'arrêter d'entrer dans ta terre promise. So we consult all manners of things Donc, on va aller consulter beaucoup de choses. in order to stop you from getting to your promised Pour te land. stopper d'entrer dans ta terre promise. But I want to tell you to know something. Je vais te dire de connaître cette If chose. God be for Si you, Dieu est pour toi, no matter where they go to, no matter who they meet, no matter how many they come together to consult, you will overcome. I tell you will overcome. I tell you will overcome. In the name of Jesus. So when they got there, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Joshua led them. Josué leur a dit, And they got there, saw the big wall. ils ont vu un grand mur. Many will say, how is this going to be possible? Mais comment ça sera possible? How can we? The gates are so mighty that we can't even pull them down. Ils sont tellement puissants qu'on ne peut pas le vaincre. Then God said to them, Dieu leur a dit, you don't need to fight. vous n'avez pas besoin de vous battre. You don't need to break the Vous walls. n'avez pas besoin de briser le You mur. don't need to cross the Vous n'avez pas rivers. besoin de traverser le Hallelujah. Just walk around the nation. Just walk around it. Sing my praise. Sing my praise. Announce my glory. Announce my testimony. And that is all you need to do. I am Kabasatela. Amen, somebody. They don't need to labor. They don't need to break the walls. Ils n'ont pas besoin de briser le They mur. don't need to do Ils n'ont anything. pas besoin de faire comme c'est ça. All you need to do is to give him Tout praise. ce que tu veux faire, c'est All you glorifier need is Dieu. to thank Ce que tu as him. besoin, c'est de All you glorifier need Dieu. is to come to church and dance for him. All you need is to exalt his holy name. Hallelujah. Amen. They walked through the land. Ils Ramped the fence. ont contourné la muraille. The first time, La première fois, nothing happened. rien s'est passé. Praise the Lord. They walked the second time. Ils sont allés deuxième fois, Nothing happened. rien s'est passé. They walked again. La troisième fois encore, Some people that are very discouraging. certaines personnes étaient découragées. Are you sure this is a man of God? Est-ce que vraiment ça c'est un homme de Dieu? We have gone around this thing. There is no even sign of the crack. On a contourné 3 fois, il n'y a même We pas have un gone around signe. this thing. There is no shaking in the Il n'y a même foundation. pas une secousse. Hallelujah. Amen. I believe many will be murmuring. Je crois que même certains commencent à pleurer. Hallelujah. But those that wait upon the Ceux qui Lord, espèrent en l'éternel, but those that trust in their God, comptent sur l'éternel. hey, hallelujah, somebody. Amen. Have faith in God. Ils avaient foi en Dieu. And they went round Ils ont again. contourné encore. And they shouted, Ils ont crié. the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. And the walls Et collapsed. la muraille s'est I said the écroulée. walls La muraille collapsed. s'est écroulée. The walls collapsed. Our God Notre Dieu, is a God of instant. He's a God of word. He's a God who answers by fire. He's a God who answers now. Dieu qui répond aux In the prières. name of Au Jesus. nom de Jésus, Turn to somebody. Turn to somebody. dis à quelqu'un, Tell the person, dis à la personne, my God will answer now. mon Dieu répond. Hallelujah. Amen. If the person you are telling do not believe it, turn to the next Si la person. personne à qui tu parles ne croit pas, tourne-toi de l'autre côté. Say to the person, Sauf, did you hear what I tu said? as écouté ce que je dis? My God Mon Dieu will answer me now. répondra maintenant. If you believe it, shout a bigger hallelujah. Alléluia. Our God will answer. Notre Dieu répondra. Praise the Lord. And the walls fell. La muraille a été écroulée. The giant took to their feet. Les géants se sont enfuis. They only possessed the land. Ils ont pris la And the terre. blessings in the land. Ils ont pris la terre. You are in America. Tu es en Amérique. They are putting a lot of obstacles. Ils mettent beaucoup Some of you are d'obstacles. going through green card wahala. Pour les green cards, Some c'est of you are compliqué. going through educational wahala. D'autres personnes Some ont of besoin you are d'éducation, going c'est through compliqué. different wahalas. Hallelujah. Amen. But listen to me. Écoutez-moi. After today, Après aujourd'hui, I say after today, après aujourd'hui, you will no more struggle. tu vas plus I say you will no more struggle.
I say you will never struggle. I said things will begin to work for you. We will find a place for you. In the name of Jesus. Amen. I did not come to teach. Je suis pas venu enseigner. I came for revival. Je suis venu pour le I réveil. came for Je revival. suis venu pour le... He said in the days of power, On dit que les jours de la puissance, the people shall be willing now. les gens seront... Hallelujah. Amen. You will have a testimony. Tu vas témoigner. You will have a Tu result auras les that résultats. will cancel your insults. Et ça va changer tes insultes. The Lord told me that they have insulted many of you. Dieu m'a dit qu'on vous a beaucoup insulté, la plupart de vous. God told me they have insulted many of you in several ways. Dieu a dit qu'on a insulté beaucoup de vous de So différentes I manières. came to tell you that there is a result for Je suis you. venu vous dire qu'il y a un résultat pour vous. Amen. You will not need to talk again to show your Tu results. n'as plus besoin de parler pour montrer les résultats. Your result will speak for Les résultats you. vont parler pour I toi. say your result will speak Les for résultats you. vont parler pour In toi. the name of Au Jesus. nom de Jésus. Praise the Lord. They say you don't have a car. Tu dis que tu n'as pas de voiture. They will see your car. On verra ta voiture. They say you don't have a house. Ils disent que tu n'as pas de maison. You will invite them to your house. Tu vas les inviter dans ta maison. Hallelujah, somebody. They Amen. say you're not in good health. On dit que tu n'es You pas will bon jump santé. for them to see that God has made you Tu vas grow. sauter sur eux pour leur montrer Hallelujah, que tu somebody. They say you don't have papers in the n'as land. pas de papier ici aux États-Unis. They will see you flying to Africa and Ils vont coming te voir back. en train de voyager en Afrique. Because you will go with your En fait, tu passport. passes avec ton passeport. Because God will turn your story around. Parce que tu vas tourner ta vie. You will be Toi. like them that dream. Your mouth will be filled with laughter. Tu verras Says que the tu vas Lord God of toi. hosts. Cherche le Seigneur Dieu. Hallelujah. Amen. So the walls will fall. La muraille a été écroulée. Praise the Lord. Amen. The walls will fall. Can we lift up our hands On lève before we nos sit down? I don't know what you are believing God for, Je ne sais pas but pourquoi I tu know crois that ça, my God is a miracle mais je working sais que mon God. Dieu est un Dieu des miracles. That thing that has made you cry in the secret, La chose qui t'a fait pleurer en secret. that thing that has made you say, God, Ce problème qui a fait que tu dis, oh show me your Seigneur, mercy. montre-moi ta grâce. That thing that has made the people say, where is your Ce God? problème qui a fait que les gens puissent dire, où est ton Dieu? I want you to just take a second. J'aimerais que tu prennes une seconde. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, Si tu crois en Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, and decree it. je le crois. The Bible says, La Bible dit, he said, the things I hear you say, les choses que j'ai entendu dire, I will do, je le ferai. so that my Father in heaven Afin que mon Père dans le ciel glorified. soit glorifié. So God is about to be glorified. Dieu est sur le point de se So glorifier. open your mouth Ouvre ta bouche and ask for what you want God et to do. demande ce que tu veux. Is it your green card? Tu veux le green card? Is it your passport? Tu veux le passeport? Is it your marriage? Le mariage que Is tu it veux? your business? C'est le business? Is it your promotion? La promotion? Whatever you Tout desire, ce dont tu as open besoin. your mouth and pray. Ouvre ta bouche et The commence à God prier. who will serve will give it to you. Le Dieu qui sauve va te les donner. Au nom de Desires Jésus. of my heart, Lord God. You know what it is that I need, Lord God. Au nom de Jésus. Father, we thank you in the name of Jesus. Je vous remercie, Père, au nom de Jésus. We have gathered before you, Lord, and we have poured out our heart unto you, Lord. Nous sommes réunis devant toi et nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous sommes venus pour toi. We know Nous savons that you will answer et us. tu vas nous répondre. So we ask in the name of Nous Jesus demandons au nom Christ. de Jésus. Whatever we have asked in your name, Tout ce qu'on a demandé à Father, toi. do it that your name will be Prie-nous pour glorified. que ton nom soit Father, glorifié. that we will become a result Pour que nous puissions voir des résultats. to your glory in the name Pour la of gloire de Jesus. ton nom, Jésus. The Bible La says Bible dit, that the world waits la muraille s'est écroulée. in earnest expectation Ce qu'ils attendaient, au-delà de ce qu'ils attendaient, for the manifestation pour la manifestation of the sons of God. du fils de So Dieu. the world is waiting for your manifestation. Le monde est en So train I d'attendre ta decree as a manifestation. prophet of God Je prie en tant que prophète des that cieux. in this season En cette saison, you will tu manifest. vas te Hallelujah. I manifester. say you will manifest. Hallelujah. You will manifest Tu vas te your manifester. testimony. Hallelujah. In Jesus' name we Au nom de pray. Jésus. Put your hands together for Jesus. You may be seated. Acclame Seigneur, on peut s'asseoir. Praise the Lord. Hallelujah.
You are all welcome in the mighty name of Jesus Vous êtes Christ. tous le bienvenu. We know the story of Abraham, right? Et nous connaissons l'histoire d'Abraham, ok? Praise the Lord. Gloire à Dieu. We know how long it took Abraham Nous savons combien de temps ça a pris à Abraham to have his son. pour avoir un fils. Praise the Lord. Alléluia. So we know that he cherished the son as the most valuable property he had. Amen. He was a very rich man, Il était un homme riche, but he valued his son Isaac more than any other mais il thing. a donné plus de valeur à son fils Isaac plus que tout ce qu'il avait. Praise the Lord. Alléluia. He was blessed with everything, but with only one child. Il était béni avec beaucoup de choses, mais avec un seul fils. Praise the Lord. Alléluia. And he guided that one child with everything. Il chérissait cet enfant plus To que tell you the love he had for the child, à praise the Lord. cause de l'amour qu'il avait pour son fils. La chasteté de cela. Gloire de lui. Praise the Lord. Amen. Because of the love he had for the À child. cause de l'amour qu'il avait pour son fils. But it was a time. Et c'était un enfant. And you remember that God gave him a prophecy and a promise, a covenant. C'est quand Dieu lui donne When he told him to come out of the tent donc on lui a dit de sortir de la terre. and look to the skies, Regarde les cieux. if he can number the stars, S'il peut voir le ciel, les so yeux. shall his offspring be. C'est ainsi que sa postérité That means he sera. will have so many children like that. Ça veut dire qu'il aura beaucoup d'enfants comme cela. And this man Mais cet homme, is old. il était vieux. The wife is old. Sa femme était vieille. So how can that promise come to Comment pass? cette promesse s'accomplira? Praise the Lord. Alléluia. That even when the three men visited, the three angels visited him, Les 3 anges les ont visités. the wife fed them, cooked for them, and they were eating. La femme leur a servi et ils mangeaient. As they ate, Pendant qu'ils ont mangé, they prophesy again ils ont prophétisé encore. that your wife will be pregnant. Et ta femme sera The wife heard it La femme a écouté cela. and she began to laugh. Elle a ri. In her mind, he was saying, these people are hungry. Il a dit, ah, c'est sûr que c'est They seulement should just ça. eat the food and go. Ils mangeaient seulement et partaient. Praise the Lord. Amen. Sometimes when God does his things, Des fois, quand Dieu fait ces choses, many will think, beaucoup is vont it penser, possible? est-ce que c'est possible? But he's the God of impossibility made Il possible. est Dieu qui rend les choses impossibles possibles. The things that are impossible are the things that he easily do. Les choses qui sont impossibles sont les choses que lui fait. Praise the Lord. Alléluia. So, imagine the miracle now happened. He had this son. Imagine maintenant que le miracle s'était opéré, il a eu son fils. He was guiding this child. Il était en train de chérir cet enfant. And it was a time for trial. Parce qu'il a passé le temps de difficulté. He was happy with God and God was happy with him. Il était content avec Dieu et Dieu était God called him my friend. Dieu l'a appelé mon ami. No any other person did God call his friend. Every other person was a servant. Personne d'autre Dieu a appelé mon ami. But he called him my friend. Il a appelé mon ami. Praise the Lord. Alléluia. This is a man he visited and said, I want to destroy a nation because of their sin. Il a même visité pour dire que c'est des And the man was encore de leur péché. pleading with him, said, no, now, just like your friend, you will tell your friend, leave them now. I know this person, I know there's somebody I know Et there. l'homme parlait avec lui comme son enfant, comme son Praise ami. the Il Lord. disait non, ne fais pas ça parce que je connais les gens là-bas. And it was time. Il est été arrivé. The Lord now said, Dieu a dit, this your only son. ça c'est son unique fils. I need him. J'ai besoin de lui. Hallelujah. Amen. This your only son. Ton unique fils. This son you have been guiding. Le fils que tu chérissais. You have been protecting. Protégé. The only joy you have at that age. La seule joie que tu as à cet The âge. only joy you have at that time. La seule joie que tu as en ces temps. I want it. J'ai besoin de lui. Praise the Lord. Alléluia. Abraham did not say anything. Rien dit. But normally I believe in his normal sense he would think, say, but God, you promised me my children will be greater than the stars of heaven. Normalement, quand il pouvait dire, mais Seigneur, tu m'as promis que ma postérité sera grande. I know how much it took me to get this Je one. sais combien de temps ça m'a pris pour avoir cet enfant. Hey, and you want to take it. So how will the promise be fulfilled? Comment alors la promesse va s'accomplir? C'est que je le prends. But Abraham, being a friend of God, Il était heureux d'être ami de Dieu. he decided to go Il a décidé de partir. and do it. Et le fait, He carried his son. il a pris son fils, He carried the firewood. il a pris le bois, Carry servants il a pris le servant that will help.
qui vont aider. And when they began to go Quand ils ont commencé à partir, far to the ils mountains, sont allés à la montagne. as they got close to the place, Quand ils sont arrivés près de l'endroit, the sun looked round ils ont regardé autour d'eux, and saw the wood, ils ont vu le bois, saw the matches, ils ont vu la machette, saw everything. ils ont vu tout. But where is the lamb? Où est maintenant l'agneau? Where is the thing for the sacrifice? Où est l'agneau pour le sacrifice? And Abraham said to him, Abraham lui a dit, the Lord will provide. le Seigneur pourvoira. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The Lord will provide. Le Seigneur pourvoira. The son looked around and wondered how provision will come. Il a regardé autour de lui, Just pourquoi, like où est-ce que many la of you provision today viendra? are looking how provision will Comme come. certains regardent autour de lui, où est-ce que la provision viendra? Like as I was coming to sit down and I knelt down to pray, Quand je venais pour lui prier, as I was praying pendant there, que je priais, the Lord told le me Seigneur m'a dit, that I'm here from today. mais une année à partir d'aujourd'hui, Ah. je vais rester pour I said you will stand to testify témoigner. in the name of Jesus. De Jésus. If you believe it, let your amen be the Et loudest. tu crois que ton amour soit plus haut. Praise the Lord. Alors, He told him the Lord will il a provide. dit le Seigneur pourvoira. Praise the Lord. Amen. The son knew that he had a very good relationship with the Le father. fils avec il avait une bonne relation avec son He père. followed. Praise the Lord. Hallelujah. They got there, he laid the altar, Ils sont arrivés là-bas, il a préparé l'autel. grabbed the child, Il a pris l'enfant. tied him for the altar. Il a lié sur l'autel. The Lord giveth, the Lord taketh. Le Seigneur a donné, le Seigneur le prend. Praise the Lord. Amen. And he lifted up the sword to stab his son. Il a soulevé sa main avec la machette pour And tuer the son enfant. Lord angel appeared Et le Seigneur, and là, le Seigneur called est upon apparu. his Il name. appelait son nom. Don't touch that anointed Ne child. touche pas cet enfant loin. Hey, that is my covenant Ça, child. c'est mon alliance, la foi de mon alliance. And Abraham dropped the knife. Abraham a jeté le Joy couteau. overtook him. And he began to lose the child. Et il a commencé à délier Praise the l'enfant. Lord. Remember that when he got there, he looked around there Rappelez-vous, quand ils étaient arrivés là-bas, ils ont regardé autour d'eux to see the right place to put the pour sacrifice. voir l'endroit correct pour sacrifier. There was no cow. Il n'y avait pas de There bœuf, was no goat. il n'y avait pas de There chèvre, was no ram. il n'y avait pas d'agneau. But the moment the angel appeared, Mais lorsque le moment où l'ange est a apparu, ram appeared. et l'agneau est apparu, Hallelujah, somebody. Amen. Abraham got the ram Abraham a pris and l'agneau, sacrificed it unto il a God. sacrifié l'agneau And pour Dieu. called that place Jehovah Jireh. Enfin, tu vas appeler cet My enfant God will Dieu provide. pourvoira. I don't know what you are believing God for. I have come to speak to somebody prophetically today. I don't know what you are believing God for. I don't know what has looked impossible in your life. And I want to tell you that your God liveth. There is a miracle for you. There is a miracle for you. There is a miracle for you. In the name of Jesus. Jésus. There is a miracle for somebody. He called him Jehovah Jireh. He called my provider. Voir. Hallelujah. Many of you are looking for job, looking for papers, looking for miracle, promotion, jobs. Les miracles. But I want to tell you Je te dis, that as you leave here from today, Jehovah Jireh will show up. I said Jehovah Jireh will show up. God will show up. In the name au of nom de Jesus. Jésus. He does the impossibility. He sure Il does. est possible. One of my daughters L'une de mes filles came to the ministry. est venue dans le ministère. She has applied for green card. Elle avait appelé pour le green She has card. been here for over 10 years. Elle était ici plus de 10 ans. They only gave her work permit. On lui a donné seulement le permis. And the work permit expired. C'était expiré. She couldn't get anything. Elle ne pouvait pas avoir rien. So she started saying, believing God, Elle a continué à croire à Dieu. going from one lawyer to the other. Allant d'un endroit à l'autre. So she met me. Elle m'a rencontré. We did prayers. On a prié.
I gave her 3 days prayer, fasting and prayer. Il lui a donné le programme de jeûne et After the prière. fasting and prayer, Après we le got jeûne et there, prière, she came around with prayed elle est venue, on a prié. and broke the foundation. J'ai brisé, prié. Because I J'ai brisé le discovered fondement. when we were praying Pendant qu'on priait, that the problem was from his father's le foundation. problème venait de ses parents, son It's père, from his family. de sa famille. The altars that their forefathers worshipped L'autel que leurs ancêtres ont adoré. now held her bound. L'avait tenu. She's a medical doctor from Nigeria to come here. Elle a quitté Nigeria pour venir ici. Yes, she was a medical doctor in Elle était Nigeria. docteur, médecin. She came here, Elle est venue ici. nothing was working. Rien ne marchait. Praise the Lord. Amen. After the third day prayer, Après qu'on a prié, casually, et occasionnellement, I told her, tu lui dis, I said, God will do it. Dieu va le faire. You will just go to your mailbox Tu vas aller là où tu prends des lettres à bord, tu portes ta lettre and you will see a mail et tu verras une lettre. that will Hallelujah. make you dance and go crazy. Donc c'est une lettre folle de joie. How many of you know that when they brought the covenant ark of Jehovah into the camp of the Israelites, David danced, his robe fell out of him now. Because David know when the covenant ark enters, there is victory. Lorsqu'on avait amené l'arche de l'alliance, David était dans la joie parce qu'il savait que lorsque l'arche vient, il y avait la victoire. So I casually said that to her. Amen. Amen. And she went. Elle est partie. The first day, Le 4e jour, the second day, le deuxième jour, le 3e jour, she just remembered what I said. Est-ce She que la said, personne let se me dit, go to my laisse-moi mailbox. aller voir dans ma boîte à lettres. She went to her mailbox. Elle est allée dans la boîte à lettres. The letters that were there were many. Lettres, il y avait beaucoup de lettres. So she looked at them. She was angry, throwing them away until she saw one. Le même lettre jusqu'à ce qu'elle a She fini. looked at it. It looked like the. Logo d'immigration. She quickly tear it. Elle a pris ça directement rapidement. Behold, Uh-oh. our 5 years green card. On lui a donné le green card. She did not apply again. This was all what she planned last time. They've forgotten about her. They've forgotten about her. It's there on my Facebook. She gave a testimony. They've forgotten about her. 10 years she applied. They didn't answer her. But on the spoken word of God, on the spoken word of God, a miracle appeared. So I stand in the office of a prophet. I speak to somebody here that is believing God for a miracle. Receive it! Receive it! Receive it! In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Hallelujah. 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 She didn't need to go to the lawyer Elle again. n'avait plus besoin d'aller chez les She didn't even have a clue that she was going to get it because she was frustrated. Elle était frustrée, elle ne savait même plus qu'elle va avoir She ça. was thinking of whether to get that money and remarry somebody and do Elle things. pensait peut-être que j'allais me pousser à quelqu'un pour avoir le papier. When God came in. Lorsqu'elle a perdu espoir, c'est là où Dieu Many est of venu. you have lost hope. Beaucoup de gens ont perdu Many espoir of ici. you have been crying now. Beaucoup de gens ont Hey, in your perdu closet. Listen to me. Pensez que c'est oublié. I did not come Écoutez-moi. here just to speak vain words to you. Je ne suis pas venu ici pour donner ce slogan I ici. came here prophetically to speak to Je suis somebody. venu prophétiquement pour I parler might not à be quelqu'un. speaking to everybody, Je parle pas à tout le monde. but I know I'm speaking to somebody. Je parle à quelqu'un. And if I be a man of God, I prophesy that before this time next year, there will be a miracle that will come for you. I say that to you, desire, it shall come to pass in the name Au of nom de Jesus. Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It will come to pass. Ça va s'accomplir. Hallelujah. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And he turned and he saw the ram. Praise the Lord. So it doesn't matter whether you are connected or not. Ça n'a pas d'importance si tu le reçois ou pas. It doesn't matter who you know. It doesn't matter your certificate. Quel que soit tes What certificats. matters is if God be for you. Ce qui est important, c'est si Dieu est avec If toi. God be for Si Dieu you, est avec toi, no man can be against you. personne ne peut être contre toi. Hallelujah. Amen. When he says a thing, Lorsqu'il a vu la chose, more than faithful plus que fidèle, to bring it to the fullness of his manifestation. pour la mener à la manifestation. Praise the Lord. Amen. Faithful. Tu Hallelujah. es fidèle. When you go to God, Lorsque tu vas vers Dieu, trust Him.
Crois en lui. Believe him. Crois en lui. He will never fail. Il ne échoue jamais. Imagine them going around the walls of Jericho. Imagine qu'Israël a en train de tourner sur le mur de Jéricho. How many of you know that the walls of Jericho was mighty? Sir, Bishop, you remember, imagine going around that Jericho. It would take them days. Imaginez tourner cette It Jéricho. was Ça labor. prendre beaucoup de jours. C'était It grand. was labor going around it. C'était vaste. Tourner Some sur le people sable. would discourage them. On peut Some people, les décourager. the Bible says even the ones that were watching, the security men that were watching from the top of the Il room, a bien dit que au-dessus de la nuit, They were mocking them. en train de le voir. they were laughing at them. Il s'est moqué They were d'eux. making mockery of Il them. s'est moqué d'eux. Listen to me. It doesn't Écoutez-moi. matter how many people that made mockery of you. Quels que sont les gens qui se moquent de toi? It doesn't matter what they have said against Quelles que you. sont ce qu'ils ont dit sur toi? What matters is when God gives you a result. C'est important que si Dieu te donne les Your résultats, result will cancel your les insult. résultats vont venir I say témoigner your de toi. result will cancel your Les insult. résultats vont venir In the name of Jesus au Christ. nom de Jésus. Tell them that it is not time for them to start explaining themselves if you know me before. C'est pas le moment de commencer à t'expliquer toi-même. You know, sometimes we look at the past. Des fois, on regarde le passé. Like the Lord is telling me right now, there is somebody you used to be wealthy and blessed before. Dieu me But dit maintenant, now, it looks quelqu'un as qui if est everything riche has avant dans le started passé. before you. God is telling me, you have been crying inside you. Tu pleures au-delà de toi. I am coming for you. Je suis venu pour toi. Praise the Lord. Amen. He says, when you look unto him, you trust him. Lorsque tu le regardes et tu places ta confiance en lui, No matter what comes your way, quel que soit ce qui vient devant toi, put your trust in him. mets ta foi en lui. Be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach et He Abednego, said, sois comme eux. God cannot deliver us. Si Dieu ne nous délivre We pas, will not serve any other God. on ne va pas souffrir dans ce feu-là. Stand firm. God is watching some of you that are you stable in the house of God. Reste ferme dans la maison des dieux. Praise the Lord. Many of you have grace and gifts that you have in you. Are you using it in the house Beaucoup of de vous God? avez la grâce que vous n'utilisez pas dans la maison des dieux. Are you Tu evangelizing? évangélises, est-ce que tu évangélises? Praise the Lord. Amen. When it is time to go to party, Lorsqu'il est temps pour aller à la fête, we will gather all our friends. on réunit tous nos amis. Hallelujah. Amen. When it's time to come to church, Lorsqu'il est temps pour aller à l'église, you will dress and hide so that they won't see you. tu te caches pour qu'on ne te voie pas. Praise the Lord. Amen. You can invite your friend to Tu ne church. peux pas inviter ton ami à l'église. You can invite your people to church. Tu ne peux pas inviter ton You can petit. evangelize what is happening in the Tu church. ne peux pas évangéliser pour Praise the Lord. Amen. These are part of works of God. Ça, c'est une part de la part. He says, I will build my church. Il a dit que j'ai construirai mon église. I will build my J'ai church. construit mon And the église. gate of hell shall not prevail. Et les portes de ce monde ne prévaudront pas contre elle. How many of you know that the Bible says, they that wait upon the Lord, Elle dit ceux qui espèrent en l'éternel, they that wait upon the ceux Lord. qui espèrent en l'éternel, Dieu va bénir les œuvres de ta main. How many of us go to the restaurant? Je suis allé au restaurant. How many of us go to the restaurant? Combien sont allés au restaurant? The people that come to attend to you, what are they called? Les gens qui viennent vous aider au restaurant, comment ils s'appellent? In English, not French. En anglais. En anglais. Waiters. Waiters. Yep. So what do they do? Serve. They wait on you. Yes. When you come and sit down in the restaurant, Lorsque tu t'assois au restaurant, they come there to wait on you. Yes. What do you want? qu'est-ce que tu What veux? would you do? Yes. Praise the Lord. Amen. Is it not what they come to do? Yes. And the Bible is telling you, they that wait upon the Lord. Are you waiting in the Lord in the house of the Lord? Are you Hallelujah. waiting for God in the house of the Lord? Are you meeting the needs of God in the house of God? Hallelujah. They that wait upon the Ceux Lord. qui espèrent en l'éternel. Amen. Hallelujah. Yes. They that wait upon the Ceux qui Lord. espèrent en l'éternel. You go to the restaurant, the waiter comes, yes ma'am. Tu He vas- will offer you, what do you want? Are you okay? I mean, of you Tu do. vas au restaurant, Some of you will sit down, you don't even greet your neighbor. le serveur vient, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu vas manger quoi? Et tout ça. Praise the Lord. Hallelujah. Some of you sit down, because it's here, you are going to the other side to sit down. Praise the Lord. But the Bible says, they that wait upon the Il dit, Lord. ceux qui espèrent en l'éternel. Are you waiting upon the Lord? Est-ce que tu espères en Do l'éternel? you have the grace to welcome and usher people in? Are you waiting on the Lord as an usher? Tu as la grâce que Dieu a mis en toi, est-ce que tu attends de They l'éternel? that wait upon the Ceux qui Lord. espèrent en l'éternel. The church needs to pay their bills. Electricity bill is high in Houston now. Are you? Les factures, les lettres, ceux qui espèrent en l'éternel.
the rents have been. Avec la He pauvre, said, il y a quelque chose qui he a said dit. you can live at anywhere you find yourself. Il a dit, tu peux vivre dans n'importe quel coin où tu te retrouves. You can be where you are seated and be leading. Support God's work. Do God's work. Look at what you need. There is a need in the house of God and meet the Tu peux need. rester là où tu es, tu crois, et lorsqu'il y a un besoin dans la maison de Dieu, tu le Some of fais. you can do certain things you will not do. Praise the Lord. Amen. So you must be willing to do it. You don't look Salvation is a personal thing. It's a personal thing. C'est une When chose you enter personnelle. into a covenant with God, He will always bless you. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, il va toujours te bénir. From today, À partir d'aujourd'hui, let's begin to wait upon the Lord. commençons à espérer en Dieu. How do we wait upon the Lord? Comment on va espérer en Dieu? Evangelism. Évangéliser. Hallelujah. Being in service on time and walk in the house of God. Look where you can function. Soyez à l'église à temps, travaillez à la maison de Dieu. Dans les temps, vous pouvez travailler avec Dieu. Every man is given a gift. Tout l'argent est donné pour don. Look in the house of the Lord. This is your church. Look at where can I be functionable? Where can I stand? Where can I walk? Regarde, où est-ce que je peux travailler? Où est-ce que je peux... And begin to walk in that Et position. commence à travailler pour Dieu. Praise the Lord. Amen. The third is to support the work of God. Soutenir le travail de Dieu. The church, you think it's just S'il vous plaît, let's give service to God. servons le Seigneur. He will not put us to shame. Amen. This is the house of Il n'oubliera God. pas de This Dieu. is the house of Ça, God. c'est la maison de Dieu. What you can do to improve the house of God like you do in your own house, Amen. do it in the house. C'est que tu peux faire dans la maison de Dieu pour faire évoluer la maison de Dieu comme tu le fais chez toi à la maison. Fais-le. In America, including me, our work time. On ne joue pas avec le temps du travail. Yep. Man of God, you know, we don't Savez, do it our work On ne time. joue pas avec le temps du travail. Lorsqu'il est le travail, You want to go clock in. tu vas aller cloquer. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. But when we're coming to the church, house of God, Lorsqu'on vient à la maison de Dieu, we look at the time. on regarde le temps. We begin to, the man will begin to walk like this. On va commencer à marcher The woman lentement will begin to walk like avec beaucoup de difficultés. Praise the Lord. Hallelujah. And you will take all day to come to the house of the Lord. Il prend tout le temps pour venir à la maison de Because Dieu. God is your mate. Parce que nous avons un massama. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's change our mentality. Changeons notre Let's mentalité. change our attitude. Changeons notre attitude. Let's take the things of God as our own. Prenons les choses de Dieu comme les nôtres. Let's not be like the man that God gave his talents, 2 talents, that went and hide Les it. gens qui étaient allés cacher du talent. But let's use it and be productive. Utilisons-le pour la reproduction. I will not take your time. They didn't give me time how many minutes to preach, but I will not Je ne take vais pas your prendre time. beaucoup de votre temps. Le temps Can qu'on we va just be on partir. our feet? Can we stand up? Hallelujah. Amen. Let's wait upon him. Espérons en Dieu. But my prayer for us today is that God will give you a result that will come soon. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu te donne les résultats dans tout ce que tu attends. And before I pray for us, Avant que je prie pour nous, I will tell you this funny story, je vais vous donner cette which histoire. is also a testimony. C'est aussi un témoignage. Many years ago in Amuodofin, Beaucoup d'années passées, that is in Nigeria, I had this daughter of mine, j'avais une fille, a church member. un membre de l'église. She was married for 16 years. 16 Elle years. était mariée pendant 16 ans. That is 10 and 6, 16. 10 plus 6, 16 ans. And for 16 years, Pendant 16 ans, no elle child. n'avait pas d'enfant. The husband is so wealthy. They live in Amuodofin. Le mari est très riche, il vit dans ce quartier. Very rich. The husband loves cars. So the husband, any new car that comes out, the husband buys the car. Toutes les nouvelles voitures qui sortent, le mari l'achète. And God did it that the husband loves the wife so much. Et Dieu a fait que le mari aimait beaucoup sa femme. No one was child. La seule chose qui manquait était l'enfant. Praise the Lord. Hallelujah. So to grant it up, the husband said, don't worry. Son mari lui a dit, il est en fait. At the junction of their estate, Il n'y avait aucun problème, ni la femme, ni l'homme. they have shops where they sell things. Ils avaient des magasins. So they will gather. If they see her driving, Ils aimaient they'll begin to talk. Say she know. So when she's going out the next time, she will walk. Lorsqu'elle allait là-bas, elle marchait les fois. While she's walking, Pendant qu'elle marchait, the same people will talk loud il y a des gens qui parlaient à haute so voix. that she will hear. Elle Say pour qu'elle frustration écoute. has killed her. They have so many cars and she's walking. Frustration. Ils ont beaucoup de voitures, mais elles marchent à cause de frustration. She carry motor again. She carry petrol. Quelqu'un a conduit encore. The
They still talk again. Look at you, you're driving and enjoying no Lorsqu'elle time. conduit, il est à l'aéroport, on coupe So, what will she do to please these mais people? qu'est-ce qu'elle devait faire pour plaire aux gens? She began to cry. Elle a commencé à pleurer. She cried every night. Elle pleurait toutes les The nuits. husband was petting her. Le mari l'a consolée. She came. Elle est venue. On the Tuesday service, we were praying. Au service de mardi, on priait. And I prayed with them. Je priais pour eux. And I told them that God would bless them with the blessings of the womb. Je leur ai dit que Dieu les bénira le fruit des entrailles. The husband believed and said, I believe. I told you, so God has spoken. Est-ce que vous croyez? Elle a dit, He je told crois. the husband in my presence, he said, how many men of God have said this same thing? Elle a dit à son mari, combien d'hommes de Dieu ont dit ça sur moi, rien n'arrive. And I said to him, Je lui ai dit, I said, how do we know a prophet? comment nous reconnaissons un prophète? If he says a thing and it comes to pass, Si il dit une chose et la chose arrive, we say he's a prophet. on of dit que God. c'est un prophète. Amen. And there are two things that defines God's supernatural glory. Il y a deux choses qui définissent la In supériorité the life surnaturelle of des his cieux. prophet and his called ones. Dans la vie de son prophète et He ses says, appelés, I honor the words of my il dit, prophets. j'honore les paroles de mes prophètes. Hallelujah. Amen. And I honor my words. J'honore ma parole. That is why a prophet will say, thus says the Lord. C'est pourquoi le prophète dit ainsi. Because God has spoken. Parce que Dieu a parlé. But if God did not speak, Si Dieu n'a pas parlé, he will say, if I be a man il of dit, si God, je suis un homme de Dieu, praise the Lord, let fire come down. le feu descend. Fire will come down. Et le feu Because descendra. in any way, in any form, Parce que dans toutes les God will honor him. Dieu va l'honorer. If God says Si it, Dieu le dit, I will say je le it. dirai. If I didn't hear God say Si it, j'ai pas entendu Dieu I will dire, say it as a prophet of je God. dirai. So I stand in the office of a prophet. Everyone hearing the sound of my voice. If I be a man of God, in this time next month, there shall be a miracle. There shall be a miracle. There shall be a miracle. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, I believe, Lord. Hallelujah. God will settle somebody. Hallelujah. Dieu fera pour quelqu'un. Hallelujah. The Lord told me there is somebody Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un, you have been going through a lot. tu traverses beaucoup de You choses. used to be blessed. Tu étais béni. And I see you move Tu vois que tu as changé d'endroit. to a new place. Tu es venu à un nouvel endroit. And it looks as if everywhere became blocked. Toi et tout semble être bloqué. You've been crying in your heart. Tu pleures dans ton cœur. And it looks as if there is no way for you. Tu vois comme s'il n'y a pas d'issue pour toi. Me. Écoute-moi. Listen and listen to me. Écoute-moi. Hallelujah. In the next 72 days from today, Après ces 2 jours, à partir de jour, God will settle you. Dieu I va said, God will settle you. Dieu va te répondre. And there is a woman, God is visiting you now. Il y a une God femme is qui te visiting visite. you now. Hallelujah. Tears in your eyes. The Lord is wiping it away. The Lord is wiping it away. The Lord is wiping it away. In the name of Au nom de Jesus Christ. Jésus. Hey, lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. There is a sister. There's a woman here. Hear me. You have been crying to God concerning your daughter. Concerning your daughter. Concerning your daughter. But listen to me. The Lord said in the next 3 days, there is a visitation. There is a visitation. There is a visitation. There is a visitation. In the name of Jesus. Je vais confirmer quelque chose rapidement Can you confirm something? parce que ce matin, This morning, je suis allé pour prendre maman Tabitha pour l'église. I went to fetch Mama Tabitha to bring her to the church. Et là, What we just said, donc, elle a parlé avec moi dans la voiture. she talked with me in the car. Celui qui s'est calmé bien avant, If he peut-être les gars pouvaient lui dire que non, on lui a informé. talked about it before, maybe the day Parce of the qu'à day, Outek, la New Jersey, she came from New Jersey il a bouffé à and she came here. Somebody say hallelujah. cette soeur, je demanderai à l'homme de Dieu I'm asking man of de God prier parce que c'est prophétie pour elle. if you can pray for her because that's prophet is for her. Amen. Mayegelebros. Legalebros Sandema. Put up your hands. Legalebros. Exactement. Power of the Holy Ghost. La puissance du Saint-Esprit. She is settled in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah.
Mayegelebo Sentalima Santayaba. Hey, Ligayaba Sendelima Santaba. Lift up your hands. Lift up your hands. Somebody lift up your hands. Every yoke of limitation. Every yoke of limitation. Every chain of delay. Every chain of barrier. They are broken. 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 In the name of Jesus. Oh, glory, hallelujah. God is settling somebody. God is settling somebody. I see the hand of God touching the womb. I see the hand of God touching the womb. I see the hand of God touching the womb. Je vois la main de Dieu toucher le ventre. I see the hand of God touching the womb. Je vois la main de Dieu toucher In the name of Jesus. au nom de Jésus. The spirit of the prophet is subject to a prophet. What I'm doing, guys? L'esprit des prophètes est Can we all just come out? I just want to marry a girl, Shantaba. As you come out, just look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Regarde à Jésus-Christ, l'auteur et la fondation de ta foi. If you're sick, Si tu es it's oil in your hand. je vais te toucher et tout ce que tu désires va t'arriver. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I need to pray for those Et ton esprit, that you have glorified. ta gloire, puisse prendre place. You will fulfill destiny. Tu accompliras la You will destinée. make your family proud. Tu vas faire en sorte que ta famille Shall become the common piece of God. You will be a pride to your family. tu seras une fierté pour ta You will be famille. a pride to your family. Hear me, hear me. Hallelujah. Many mouths have written you off. Hallelujah. Many mouths have written you off. Nous demandons Many qui mouths have written you off. tout ce qui te But the bloque. Lord told me that Seigneur He me said dit, to you, hey, that you will be a pride to your Tu seras family. une fierté pour ta famille. How God will do it will marvel you and marvel your family Ce members. que Dieu va faire va émerveiller ta famille, va The stone t'émerveiller. the big house rejected has become the common piece. Hallelujah. La pierre qui a été rejetée devient la pierre de Amen. Amen. In the name of Jesus Christ. It Hallelujah. will give joy to you. Tu donneras la joie à ta mère. Let them cry in a private time. Hallelujah. To God. But from today, In the mighty name of Jesus Christ. become a source of joy. In the mighty name of La In the joie, name of Jesus. la joie, In the name Joy unspeakable. la joie. The Holy Ghost upon you. Le Saint-Esprit sur toi. Blessed upon La you. joie de In Dieu the sur name toi. of Jesus. In the mighty name of Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Just as we gather and just lift up our hands and believe in God for something. Pendant qu'on est là, les I don't know what to do for you, but God is able. tu es capable. He is able. God is Il est able to capable. do exceedingly and abundantly above all we could ever dream and think about. Hallelujah. He will do it. Ce que tu as pensé, ce que tu rêves, ce que tu veux qu'il fasse pour toi, il le fera. I see heavens open and I see babies being released. Je vois les yeux s'ouvrir et je vois les enfants. I see heavens open and I see financial breakthrough. Je vois les yeux s'ouvrir et je vois la persévérance. As they repeat it, I see 3 people that the Lord will bring forth into wealth. Je vois 3 personnes que Dieu va bénir, Dieu va rendre riches ici. Hallelujah. In Jesus' name. So we're going to prostrate to our right hand. Mettez vos mains. You have prayed and there's something you believe in God for. 7 days from today, this time next week, En ce moment, la semaine you prochaine, begin to see the signs of the miracles. tu vas commencer à voir les signes de miracles. Some will receive it before 7 days. Certains vont recevoir avant 7 jours. Some will receive it in a month's time. Certains vont recevoir, Depends on how long, but from 7 days from today, quel que soit le temps que ça va prendre, mais avant if 7 I jours, be a man of God, si je suis un homme de Dieu, that will be a ça testimony. sera un témoignage. That will be a Ça testimony. sera un témoignage.
Father, in the name of Jesus, Père, au nom de Jésus, I come in the fullness of your glory. je viens dans ta gloire By the corporate anointing in the house, avec l'onction de cette maison, the anointing of the prophets and the apostles, l'onction des apôtres et des prophètes. I call in your mighty name Je t'appelle le nom puissant de that Jésus. this oil become an anointed Et cette huile oil. devient l'huile d'onction. That as it comes upon their hands, Lorsqu'ils vont le mettre dans sa main, dans la and they main, anoint themselves for signs and et ils vont se wonders, rendre eux-mêmes. 7 days from today, 7 jours à partir de maintenant, may they begin to see your wonders. May veille, they begin to see your il va être des miracle. miracles. He says 3 things bear witness in Il heaven. y a 3 choses 3 qui things sont bear witness on earth. dans The le ciel. Father, the Son, and the Holy Ghost bear Le witness Père, in le Fils et le heaven. Saint-Esprit. The blood, the water, and the Spirit bear witness on earth. And the Spirit is Que constant. l'Esprit nous And aide. it bears witness. The maker of the heavens of heaven, where the 24 elders bow before the Lord. The maker of the heavens and the earth. And I decree in the name of Jesus Christ, that your testimony shall come. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus.